Okay, so the answer is countries in the south of Africa reject the American food aid because they were afraid of health and the unknown effect of using modified crops in their ecosystem. Okay, meaning that, well, the modified crops have some consequences. Donc, les OGM ont des conséquences inconnues, donc raison pour laquelle donc, ces pays rejettent l'aide venant des États-Unis. Voilà, ok. Donc, ils ont peur, voilà, donc, des problèmes ou des risques liés, en fait, à l'alimentation venant des États-Unis, donc, à cause, peut-être, de ces OGM, à cause de ces conséquences inconnues. Voilà, on ne sait pas les conséquences sur la santé, les conséquences sur l'écosystème. Raison pour laquelle, donc, ces pays ont rejeté, en fait, l'aide alimentaire des États-Unis. Donc la raison est simple, c'est parce qu'ils ont peur en fait des risques. Voilà, donc voilà, ils ont peur des risques liés à ces OGM, voilà, ces produits génétiquement modifiés. Voilà, raison pour laquelle ils rejettent. Voilà, donc et il y a des conséquences inconnues, voilà, conséquences sur, voilà, donc la santé et conséquences sur l'écosystème, des conséquences voilà, qui ne savent pas. Raison pour laquelle donc ils ont rejeté, voilà, donc l'aide, voilà, donc américaine sur effectivement l'alimentation. Bien vrai que les États-Unis, dans des textes, ils font la promotion, voilà, donc des produits génétiquement modifiés, voilà, disant que en fait ça peut les aider en fait à, et en tout cas, atténuer ou bien réduire, vous voyez, la famine en Afrique. Mais certains pays ont eu le courage donc, de dire non à, voilà, donc à cette aide venant des États-Unis. Voilà, donc on demande la raison. La raison, c'est parce qu'effectivement, il y a des conséquences vraiment inconnues. Donc voilà, voilà sur ces OGM. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur la question numéro 2. Now, we are going to deal with the question number 3. Yes, okay. Number 3, question number 3, based on the text, what are 2 reasons put forward by America for the promotion of modified crops? Okay, based on the text, what are 2 reasons put forward by America for the promotion of modified crops? Okay, this is the question. And well, we know that America, they made the promotions of genetically modified crops. And so, for Americans, you know, there is no danger. There is no danger for the modified crops. Then they made the promotion and they encourage people to accept the genetically modified food. Then some African people, so they reject. But the Americans, they still making, you know, the promotion of the genetically modified food, saying that there is no danger. Then saying that these crops have, you know, have the better yield, you know. Okay. Donc les États-Unis, ils font la promotion. Donc voilà, on dit de donner voilà 2 raisons, voilà, pour lesquelles les États-Unis, voilà, font la promotion en fait de ces produits génétiquement modifiés. Donc pour eux, voilà, ces produits génétiquement modifiés n'ont aucun effet sur la santé. Il n'y a pas de danger à consommer en fait cette alimentation, voilà, génétiquement modifiée. Donc et pour eux, donc ce sont les meilleures semences en fait qu'il faut consommer. Voilà, donc ils sont en train de faire la promotion disant qu'il n'y a aucun effet. Voilà, okay. This is the answer that we can give. Voilà, then for this question, then Americans assert, there's Americans then assert that modify crops constitutes no danger. There's no danger for health.
no danger for health and environment. And that these crops they have okay. Then American asserts that modified crops constitute no danger for health and environment, and that these crops have better yield. Okay, so a summary to these questions is the following. Number one, the question is, according to text, what was the first objective of making genetically modified crops? And here is the answer. The first objective of making genetically modified crops was to solve the problem of animals or insects that were harmful to crops. And number two, why did countries in the south of Africa reject the Americans' food aid in the text? And here is the answer. Countries in the south of Africa reject the Americans' food aid because they were afraid of health and the unknown effects of using modified corns in the ecosystem. And number three, based on the text, what are the two reasons put forward by America for the promotion of modified crops? And here is the answer. Americans assert that modified crops constitute no danger for health and environment, and that these crops have better yields. Then this are the different answers then to the seed open-ended questions. Now let's deal with the big two research practice.